Wagwan guys, welcome to the Hood Boys podcast. This is your boy the real OG, the one and only, episode 53. Niko kwenye nyumba. Hey, wagwan majama Brambo mkama kawa twende kazi tena kwa hii Mundial baze. Hello good people, Gilia hapa. Yeah guys, yesterday kulikuwa na game ya third place between France and England. Kulikuwa na remontada ingine sijaiona kwa dunia 6-4. It was a very serious game. Ni remontada kweli ama tu watu wale mmoja kufungwa. It was a thriller, goal 10 goal thriller. Bro, sijaicheki kitu kayo. So far tangu World Cup ianze, yani game inapigwa 6-4, si mchezo. Finally ule kiwete wa Arsenal aliamka akapiga hat-trick. Na ni hat-trick ya penalty pia. And then Bellingham, of course, on top notch. By the way, being a Real Madrid player, having scored 8 goals is not a joke for Jude Bellingham. Again, my boy was on fire, Kylian Mbappe, now 10 goals. He's the winner of the Golden Boot so far. Yeah, and breaking history at 25, 27 years old. Yeah, in fact he ended up the most goals in a World Cup so far. Kuna 22 goals. Ndio mtu avunje nini yake anafaa kumbaba ngapi? Sasa leo Messi anafaa Messi anafaa apige mbili. 3 goals. 3 goals. Lakini hata akipiga mbili atashinda because actually Messi akona a lot of assists. So atamshindia hapo. Because now the reason as to why they played, okay, playing for number 3 is meaningless because it doesn't add up any value because Thomas Tuchel alikuwa anasema his players should not play for that game. At the same way to France. But now since wanacheza because one they are getting funds from there. As you can see, unapata player wakienda kucheza wana generate your fund because a lot of people would watch. Number 2 tena kuna hiyo revenue yenye inaenda kwa club level. How many players umepeleka huko? Example kiangalia Man City ndio ina top Premier League with 3 million. 3.02 million wenye umpata from when player wao kwenda kucheza World Cup. Unaelewa? So it's a generation for them for FIFA, but on the other side it has a point of kusaidia nani atabeba Golden Boot because there was a tie of 8-8 goals So now sasa Mbappe amefunga mbili. Now huyu anafaa afunge zingine 3 ama afunge mbili. But either way asipo shauri yake. So the most important thing is from the way Mbappe alikuwa anasema, Mbappe alisema is worth him getting a World Cup more than getting a top scorer. And I get the feeling, unaelewa? So jana game ilishevo 6-4. Thomas Tuchel still again aliblemiwa because Maino akona 0 minute in the campaign game, which people have different view. Some people say it's worth it, Maino not playing. Some people are saying like Maino should play because he's an Englishman. So no, the question is he the only English player mwenye akupata minutes? Okay, I can't say he's the only English player, but sasa unajua pia unaangalia kwa English team and English media, we usually look at the bigger teams. And one of the bigger team is Manchester United. So he plays from Manchester United. So tunataka tuangalie of perspective. Trafford hajacheza pia, I believe so. But hata Ivan Toney alicheza jana mara. Tony amepata his first minutes jana na alianza game. So let's be honest, with the quality England wako nao midfield, Rice, Anderson, Bellingham. Let's be honest, Maino hawezi ingia kwa midfield. Anafaa toe nani kwa midfield? Unaangalia akona nani anapiga namba na nani? In fact hata I think alimake kwa World Cup squad juu ya kelele wa mafans wa Manchester. Ama Man United fan. Alimake kwa squad juu ya kelele wa mafans wa Manchester. Otherwise, huyu jamaa angefaa kufa kwenda huko hiyo mtaa. Na pia apparently ameumia. Tuchel alisema ati he had a pain in the back while training, so I don't know. And which confirms Amorim pia alikuwa right na huyu jamaa. Tunaweza blame coaches, but we are not pointing the mwenye anafaa kuwa na blame kama Maino, because attitude wise this guy ni mwenye akibenchwa anaanza kukua na attitude and stuff. Si yeye peke yake mwenyewe hajacheza World Cup. Anaanza kujirumia hapo ni kama like, si kuna mtu wake amededi ama nini. But okay, unajua people see differently. For me I can say Maino si kama a player wengine. Let me give an example. If Garnacho was to be benched, Garnacho angeteta zaidi hata ya Maino. And you know how he does his own things. But Maino is the silent guy. Yeye anataka nyinyi mumhurumie. He's the silent guy. He's not silent. He's not silent. Let me ask you, brother yake alifanya nini? Alivaa t-shirt free copy Maino anakuja kuwanja. He's not silent. Anaifanya through his relatives ama his support system. Yeah. Exactly. So he's not silent. Ana difference na Garnacho. Not necessarily silent, but ukiangalia tu body language yake venye hapo unajua this guy is not even happy about hizo decisions zinaweza kuwa made. Anyway, game ilisha hivyo 6-4. Ballon d'Or winner pia alifunga Dembele. So England imechukua number 3 and France number 4.
Yeah. So today is the big game between Spain na Argentina. Yeah. To be honest, timu yangu ilitolewa Portugal and I'll still remain the goat alitolewa wangu. Leo si support timu yote na support kiwanja because hakuna mwenye napenda between them. Leo na support kiwanja. But both of them are. Hii side nyingine ni Barcelona. Both of them are so unlikable. Yeah, hii side nyingine ni Barcelona na mimi ni Real Madrid fan. Hiyo side nyingine ni ule mshenzi. So mimi na support kiwanja. So I don't know you guys when you may feel, but I feel bado kiwanja Spanyola will take the day. For me, I think Spain will take the day. Me personally mazee nimepigwa character kwa hii World Cup mazee. Nimekuwa na team kadhaa hapo. Yaani unatoka hii team unaingia team nyingine bado inaua mazee. Yaani nimekuwa pushed into a certain corner mazee hadi this time round mazee ati nimejipata niko forced ku support Spain mazee. Walikuwa Samurai Blue. Samurai Blue tukienda home. Tunapowaje Brazil round of 32 mazee. Haya ukaruka ukaingia. Nikaingia nini Portugal kidogo. Ukatolewa. Nikaingia France na kuondoa. So nimekuwa forced into a very critical corner. Right now I support Spain mazee sikuwa na expect as support Spain. Yes. But either way Mundial ili unfold hivyo so leo niko Spain mazee. So vamos hapo hivyo. Selección Española. I think hata mimi unfortunately I'll support one of the most unfavorable teams, Spain. Siwapendi. But itabidi juu as long as you unashinda before Argentina ishinde. Thank you. I'll support Spain. So tunakaza hiyo mbuzi hiyo side isijaribu kufunga. Hata si story na mbuzi. Argentina they are so unlikable bro. Hawa say wanafanya dirty whatever tricks. Yeah. Wana support wana FIFA. Yani they are so unlikable. It's all about Messi by the way. Yeah. Hawa say Argentina it's a racist country. Wali erase all the black race. Like hata sielewi ni aje mtu mwenye ni black na support Argentina. I don't get it. Mtu mwenye ana self awareness. Like hata uwezi Google history. I love it the way when you unasema ana self awareness. So inamaanisha Alan Kuya ana self awareness. Si hata Google history bro. Ujue hawa vile wase wali erase black people in their country. Imagine. It's a Nazi country. Argentina is a Nazi country. Support Argentina. Unaweza penda Messi ni sawa. Tunaku excuse. Lakini Argentina bro. So anyway, I think tuko on the same side all of us. Tunataka tu Yamal ashinde kitu. Again it will be a historic moment for Yamal because you remember Kylian Mbappe alibeba kitu at 18 years old. Alikuwa 19. So 18, now Yamal 18. Yamal ako 19. Yamal ameturn juzi 19. So kuna mtu anavunja record ya. Yes, hakuna mtu anavunja record ya mwingine. Ya Mr. Kylian Mbappe. So Mbappe yeye anangoja, nimekwambia anangoja hiyo golden boot. So leo I know it will be a tough game if we dissect the game in realistic. Itakuwa a tough game because Spain inaenda pale kijua Argentina ni quality, the same way Argentina inaenda pale kijua Spain wanacheza tactics. So it will be between Luis de la Fuente na coach wa Argentina na Lionel Scaloni. Yeah, wajue who will take the day. But hiyo game hata inaweza mpaka extra. You remember ile Argentina na Germany na France ile yenye walienda mpaka extra time ndio Argentina ikashinda World Cup final. Yeah, so I feel the same. Hii game haiwezisha 90. Hii game itaenda far na itakuwa deep. So it will need the likes of kina Dani Olmo, the likes of Yamal. Dani Olmo has been very impressive. Yeah, so nakwambia the likes of Yamal, Dani Olmo. The problem is hii game ikienda extra time na Spain na Argentina. Argentina watashinda hii game. Watashinda aje na tuko. So watabebwa na referee bro. Tuko na as long as iende extra time. The only thing Spain wanaweza fanya ndo akili hii game. Funga maboka 3 first half ama game 90 minutes. But Spain hajakuwa kufunga double mingi in this tournament. But unajua no they need to. Tuko na ticking bomb. Tuko na ticking bomb kwa Spain. Mikel Merino, anytime he comes in, he changes the game. He need to start Basi. No, hafai kwanza. Kulingana mimi Mikel Merino acha kuja second. Merino amekuwa kiwa utilized as a substitute. Yes. Na amekuwa hata kwa Euros. Si msaja kwa alikuwa akianza game. Yeah, acha kuja second half ajaribu kuokoa hii team mali inafaa kwenda. So for me I feel like okay, it will be a tough game but Spain will take the day. Yeah, so guys, you know all about the World Cup. Again, the Premier League is coming back of course. So before talk World Cup, I feel FIFA imeharibu football in a way. We used to enjoy football enza kitambo without any politics. But sasa kuna a lot of prediction as a make like FIFA wanajua this ndo tunataka ashinde game ama ndo tunataka ashinde hii tournament. Because ukiangalia from since 2022, actually wacha nirudi way back 2014 2016. And it's not about Messi, but ilianzanga na Messi. Infantino alianza kuwa FIFA president 2016. Currently Argentina, Germany, whatever,
Football Association walikataa kusign FIFA na Infantino aendelee kuwa president wa FIFA because wana feel kuna a lot of influence and influence some teams. Uliangalia president wa Football Association wa Sudan alisema there was a time wali vote for Ballon d'Or akavotia a different player but vote yake ilichangewa ikaiko kwa Messi. Umwatch so many associations of Switzerland, Norway, every team wana complain about corruption ya Argentina. Joan Laporta of all the people, president wa Barcelona, yeye mwenyewe alisema if refereeing itakuwa free and fair, Spain inaweza shinda hii game. Imagine of all the people mwenye ameishi ku bribe referees for 17 years, akisema if game itakuwa free na referees. So hii nakwambia Argentina wamekuwa wanapata through pass, wamekuwa favored. Let's be honest. Unaweza kunapenda Messi, unaweza kunapenda Argentina, but if you can't see it, you have a problem now how you watch football. Because kumekuwa na a lot of controversies na Argentina. And unfortunately tumeingiza politics of football. Because Argentina in a way imekuwa associated na Israelis. Israelis in a way pia wamekuwa associated na wanasema ndo wana run US, wana run the Jews. Exactly, the Jews. So Argentina is made of Jews. That's how they killed all the blacks. And actually I'm surprised anyone black and support Argentina because hauna self awareness, haujui history. And ama uko tu ignorant. Exactly, unajua lakini ignore. Kupenda Messi ni different. That's I excuse you. Yeah. But supporting Argentina kwa hii World Cup, wewe unaona zile scandals na happen. Argentina wamekuwa na 80, nilikuwa na watch hiyo kitu 88 fouls. But wamepata 2 yellow cards juzi game ya England. So rules na apply differently na Argentina na other teams. Na ukifoul Messi unakujua na watu kama 5. Ukiangalia kwa wakiset zile group stages, hata kwa zile port whatever, wakiset groups before the World Cup ianze. Argentina walichangewa kwa group yao wakaekwa kwa group, a different group. Kitu ije happen again. Ukiangalia controversies wao peke yake ndio walipo hiyo exception. Imagine. Ukiangalia kwa hizi group stages zenye na happen games, akuja kwenda game ya Argentina yenyewe na controversy. Okay. And then FBI pia ina investigate Argentina money laundering. Like kuna cases za Adidas yenyewe ina sponsor FIFA, wanapea dondo wapee ule brando Messi. Na mimi sina shida na Messi by the way. I have an issue na the whole FIFA issue. By the way, shida yangu ni FIFA. Game ya jana ya leo actually referee wa leo ule mwenye na ref huyu jamaa ameshikwa na scandal ya sex scandal. Oh, the Serbian guy. Exactly. Ilikuwa akona scandal 3. Akona money laundering, akona drug trafficking na akona sex scandal. So in short he's very deadly. But is that your referee? That was when he was arraigned in court. It was in 20 I don't remember the actual year, but after some time walikuja wakarealize ati ako free, wakamwachilia free of charge with no charges put upon him. With no trial hata kuna trial ilifanyika. So now the same referee ndio leo atakuwa center referee. So na maana mimi nasema mimi nikiongelea story sina issue na Argentina ama Messi ama whatever. So mtu anaweza nishika vibaya. Same thing hii game ya England wali post a political whatever banner. 2012 Japan 2-3 players walibaniwa kucheza 2-3 games because wali post a political banner. Argentina walifanya the same thing. So we are expecting FIFA iban some players akina Martinez na Alessandro alikuwa hapo na hiyo nini. Haija happen ndio maana nakwambia ukifuata hizi small things ukizishikanisha tu zote kuna a lot of controversies na FIFA Argentina compared na other teams. Okay, me personally I feel like ukiangalia Argentina imekuwa ikibebwa kuanzia game ya Cape Verde wakipanda mpaka mahali wamefika against Egypt. Hii game ya juzi for the first time I'll just say they played clean. Yenye Messi alipull two assists. You game England. Yona wali turn it around. Yo walicheza vizuri. But pia ilikuwa na controversy. Na pia kulikuwa hizo fouls. Controversy because Enzo Fernandez kuna mali alielbow Henderson. But haikuangaliwa. Haikuwa punish hapo, hata haikuenda kuangaliwa. Messi kuna mali alinyonga Bellingham. Yeah, nakumbuka hiyo. Harry Kane kuna ile kona ilipigwa England. Ilikuwa rebound. Harry Kane akaenda kupiga ile aliinuliwa bro. Nakumbuka. Ingekuwa ni Argentina bro nakwambia wangepoint. Haikuangaliwa. So ndio maana nakwambia kumekuwa na a lot of inconsistencies. Ikikuwa ni Argentina na other teams versus other teams. So ndo nasema like ukiangalia I think pia FIFA inatufail na Infantino to be specific. Hakuna double standard. Because unapata Miguel Almiron
alikava tu mdomo wake akaongea akapigwa red card. Immediately wakasema according to the rules sijui ukikava mdomo unapigwa red, si ndio? Then the same thing Bellingham did to Ayu over some minutes, but there's nothing that happened in that game. Unaona hakupewa red. The same thing another player did. So for me I feel like FIFA hayuko ile wembe. Unajua unasemanga sheria ni wembe, nakata both side, haikati both side. Alafu kiangalia ile story ya USA ya Bolagun, how you overturning a red card? Imagine ushesikia wapi, let's be real, ushesikia wapi president wa USA anaingilia ama president wa nchi anaingilia mahali ati anasema huyu player wangu lazima acheze. Then one thing watu hawajui, FIFA ilikuwa na try ku replace Iran na Italy yenye iko qualify. I think maybe nyinyi ni waswabol mnajua hiyo. So ndio maana nasema credibility ya FIFA imeenda chini sana. Unajua bring up nilikuwa najua hata ukiangalia Africans wamenyimwa visas kwenda US. Racism. Imagine. And then let's be honest, if Russia ilinyimwa kucheza na FIFA kucheza world stage, the same inafaa ku happen na US, because US wame invade very many other countries. Russia walinyimwa kucheza World Cup because wali invade Ukraine. Mbona ija happen hivyo na US? Ndio maana nasema credibility ya FIFA saa hii it's very low. Imeenda chini. Very low. Hata zile enzi za Herili, zile enzi za Sepp Blatter. Na unaona ulikuwa unajua tienda kwa corrupt. Unajua I'm very sure Sepp Blatter mwenyewe ameshtuka na Infantino. But to be honest, na tulikuwa tunajua tienda kwa corrupt. But ukiangalia hii kitu ni corruption ni like zamani ilikuwa inafichwa. But hii corruption is it's very evident. In plain sight. Yes, and then okay, one thing I feel sorry about Messi. He's an amazing player. He's a good. Yeah. But all things happen in Argentina. Amekuwa caught up. Anakuwa caught up kwa hizo stories zote. Zina taint hii ni career yake yote, to be honest. Because mtu kama ni aitwaje huko toa 100 meters Bolt. Asha stripua some trophies ama accolades. Yeah. Kuna watu wengi wamestripua nini zao wameshinda because ya doping ama nini ya. Ukiangalia Messi for the like 6 years hajaifanywa anti doping test. Cristiano mwenyewe amefanya like I think hii World Cup yenyewe amefanya 3. Why? Because unajua wanaangalia mali wana favor mambo yao. Again ukiangalia talking of that, nimesema tu na rotate around Messi. I know me Ronaldo fan, people say and I hate on Messi, but it's a fact. Messi MLS was not part of history na Ballon d'Or. Haikuwa yekwa hata any player mwenye anacheza outside Europe. But sahi MLS imekuwa accounted in. So ako eligible kupewa Ballon d'Or. Thank you. Na imekuwa accounted in how after ali proceed. Unaelewa? After huyu mwingine alitolewa wa Saudi. And talking of the same thing, ukiangalia players wenye waliletwa na Saudi Pro League to the World Cup na wenye waliletwa na MLS, wa MLS ni less than our Pro League, Saudi Pro League. Saudi Pro League is bigger than MLS. But since FIFA na Infantino wanataka kuiweka side yao, yani iende venye wanataka hiyo script. So unapata Messi amewekwa kwa Ballon d'Or ranking. And then kuna mafans talking of MLS. Yes. Hakuna mtu hata wale washaipata reason why hii club ya Messi inaitwa aje hiyo? Inaitwa Miami. Inter Miami ilicheza Club World Cup. Why? Because Infantino mwenyewe alisema anataka Inter Miami icheze. Why? Hawaku qualify. Hawako na hizo credentials za kucheza whatever. And going back to 2016, Messi retire from international football. Yes. After ametolewa kwa Copa America na Chile. Yes. Then what happened? President wa hiyo South American football wa Argentina na Infantino. Hiyo ndo time Infantino by the way aliingia kwa football. Walikaa chini. Hiyo nini ndio CONCACAF ama inaitwa aje? CONCACAF. Ilikuwa inaorganizewa every year. Ndo mpaka Messi akashinda. And then ikarudi back to normal. Juu inachezanga I think after 4 years. Yes. But ilikuwa inaorganizewa every year. Ndio 6 times in 10 years. Exactly. Makosa ilitokea, huyu mwingine huko alibeba Euros, alafu akabeba hiyo European. And then by then walikuwa nasema you don't have to win an international trophy to be a goat. Sahi wana basing argument yao na kushinda World Cup. So you see the biasness inakuanga pale kwa argument. Bali ni ukweli because ukiangalia why should you say Messi ana deserve Ballon d'Or? Yeye tunajua kuna other prolific players walicheza hiyo game. Example kama Harry Kane amekuwa na good season. Bellingham amekuwa na good season. Kylian Mbappe amekuwa na good season. Kina Olise amekuwa na good season. David Antonio nani jamaa kutoka Luis Luis huyu alitoka Liverpool. Amekuwa na good season. Diaz.
The same way ukiangalia kina Hakimi wamekuwa na good season. Why should you bring now in Messi useme MLS iko eligible kukaa kwa hiyo Ballon d'Or? Na maana kwambia it's part of the scandal because FBI pia wana investigate. Adidas imekuwa ikilipa na alishinda na 2010. Yes. Messi mwenyewe alikuwa top scorer World Cup. Hiyo time Iniesta alikuwa na very good season alishinda World Cup. Thomas Muller ndio top scorer in fact. Sneijder 5 goals. walifika final ya walishinda UEFA na akafika final ya World Cup. Hakupewa hiyo Ballon d'Or. Ilipangwa Messi. Na Messi pia hakuwa top scorer World Cup. Ndio maana nakwambia kuna organization huwa zinalipa. Do certain players washinde hizo awards. Ndio maana nakwambia it's not about attack kwa Messi. Yeye amekuwa na incredible career. But ukifuata hizi patterns it's very clear like kuna mtu anakuwa so favored. So the same way ukisema hiyo story ya Club World Cup tukirudi nyuma, it is so funny that Club World Cup ilichezewa wapi? America. Then now World Cup inachezewa wapi? Bado tu America. So unapata bado there's no point in time a president a national figure anafaa kuja kwa hiyo World Cup na achie in kwa hiyo game. Example, angalia hiyo World Cup venye Club World Cup ilibebwa na Chelsea, ulipata Trump ndio alienda kabeba huko na kina James mbele. That's wrong. I because he has no relationship with football. At the same way ukiangalia sahi ya Messi wameletwa because ile tu Inter Miami use. But hata Malibeka Marco, I know ni business kwake because club yake inaonekana dunia nzima and everything, but hakuna, it doesn't deserve to be there. The same way when tunasemanga ukweli ni yes, Messi amekuwa na incredible season, incredible career venye amecheza, but ukiangalia reality check ni Messi aliretire after ku realize that Argentina yake haiwezi imsaidia mahali. But due to hiyo politics ya chini kwa chini akaambiwa yarudi. So ile kurudi, nowadays they build the ball around him. Everything they build around him so that hata kama leo, na nakwambia hii ya leo, utaona watalazimisha hata kama ni penalty ama ni yani tu afikie Mbappe. Ndio maana nimekwambia. Aim yake ni leo tu yani abebe kila kitu. Ndio maana nimekwambia hii kitu ikienda extra time kama Spain hawata kill game first half ama like 7 minutes. Hawawezi shinda hiyo game. So, they need to be lethal wakili game by 70 minutes. And then isiende extra time. So me I feel like Infantino anafaa afunguliwe kesi yake, na kifunguliwe kesi yake wampate tu kuna makosa zake, wamtoe to we get a new FIFA president mwenye atakuwa sasa wembe. The sad thing Miki to Mwenyezi control wake. The sad thing it attained career ya Messi yote. Ita erase hivi bro. So ile story yao kusema sijui is gifted, mwingine ni hard work itaisha because sasa you are gifted lakini unasaidiwa. Heri huyo hard work anajisaidia because huyo hard work anapiga tu shughuli yake. Sasa alisharudi Saudi Arabia Anyway, tumalizie hiyo story tukile game, tunaweza sema maybe predictions zetu kwa hiyo game. Mimi naona Spain ikishinda 2-0. I think 2-1. Argentina lazima itafunga. No doubt. Messi ako pena. Ejelishi kama ni Messi ama ni Enzo Fernandez or whoever, but I feel like Argentina will be. Mimi what I want 2-1. I want Spain to win. But what FIFA want will happen. So guys, unfortunately, let's jump into Premier League inarudi, and then people are suffering hapa because kuna matransfers zinapigwa, watu wanashangaa. Actually, talking of Chelsea, team yangu tulimaliza number 9 but 10 bro. Okay, sawa tulimaliza number 10. That mid-table team, that mid-table club. Haina shida, tulimaliza number 10, but when you're big, you attract quality players. So kulikuwa na hii transfer ya Morgan Rogers. Arsenal wamefanya benchmarking for more than 3 months wakimtafuta, wanajaribu kuekelea ati wanapeleka ka 20 ka 30 ka 40. Chelsea imefika mahali kwa this is nonsense. Arsenal na changa. Wanachanga na maskini. Afuliza hapo hivyo. Imagine wameshinda Premier League bado wafuliza. Wamefika final ya UEFA. Wamefika final ya UEFA. Maplayer wao wengi wameenda nje kucheza World Cup. Next season wako UEFA. Yani wako na pesa. But watu wanachanga ile ati mkopa pole. Chelsea kasema, you know what? My guy, I got you. Wakekelea pesa yote 117 million. So kuekelea jamaa amekuja inakuonyesha Chelsea is a big club in London. Yeah, if you are big, you're big. Chelsea is big. So Chelsea wamechukua Morgan Rogers, but still bado fan base inakuja na story ati he doesn't deserve 117. At the same time ati huyu jamaa is just inaitwaje ile mnapiga tu flash sale fulani yenye make sense. So mimi najiuliza if Chelsea will buy 117, the same time Man City will buy somebody like Anderson Elliott 130 pamoja na kila kitu.
why do people feel like Chelsea wame waste pesa kwa jamaa? Is one season players doing nini? Si tuko after Premier League proven. No, yeah. The reality is Anderson pia ni Premier League proven. But in terms of British record, Rodgers amevunja record ya Anderson. Unaweza ongeza every other thing, Anderson itaka bit weird. But in terms of transfer record, ya Rodgers ndio iko high na 1 million compared na Anderson. Yes. So, and then it's a bit ridiculous because Chelsea pia wamempea 6 years. So I felt like Chelsea wamemove from zile kupewa players too many years. Nilidhani wametoka hapo, but I think bado wako stuck kwa hiyo nini. Yeah, and still on that I think Chelsea wali discover loophole kwa FFP. Kuna kitu inaitwa amortization ile yenye unapatia una sign player do mobile alafu hiyo contract yako una spread over many years. Yeah. Now they did the same with Enzo Fernandez, Modric pia. Yes, the same way with kina Caicedo. I'm not sure kama Caicedo pia, but Caicedo pia alikuwa kwa list. So Chelsea discover your loophole kwa FFP. Una sign player do mobile alafu una spread your contract over 8 years. But surprisingly both Rodgers mwenyewe 6 years. Surprisingly both clubs wamekuwa wamejipata kwa ngori ile za kulipa fines na kubaniwa juu ya transfers. So meaning as much as wamepata loophole pia inawaweka kwa ngori. Kwa ngori. Yeah. But ukiangalia at the same time I think Xabi Alonso is trying new thing na I think he new thing ita work because angalia sahi tumebuy Morgan Rodgers, tumebuy Palestra, tumebuy there's another player tumebuy like hata kwenda na join alibuy kitambo. So like tumebuy 3 players. But ukiangalia the quality of those players hata hii ya Morgan Rodgers do happen. David Osteen alikuwa anasema Xabi Alonso had a talk one-on-one with Morgan Rodgers. Akamwambia this is my plan, this is what I will do. Alionyesha project yako na hiyo project. So my friend, instead of you uende huko kwa wale watu wenye hatujui kama watabeba kitu this season. So ukuje huko kwetu na tufanye. Alafu unajua now a player looks at this angle as much as most player prefer kucheza Champions Europe. League, yes, hizo European competition. Kuna player pia anapiga hesabu, mnacheza 1 game a week. Mlipa venye anataka lakini mna perform at the top level. Hata sikulipwa unaangalia pia minutes. Unajua Rodgers ako guaranteed minutes Chelsea than Arsenal, I believe so. Yeah, so ukiangalia this guy I feel like Chelsea's home. Alafu now that we are so cold because we have 2 cold people celebrating at the same time, but at Stamford Bridge it will be so cold. Hatuna mtu wa kuwasha moto because hapa tuko na Rodgers, hapa tuko na Cole Palmer, tunaipiga tu the cold celebration. So for what I'm trying to say ni nani Xabi Alonso is a new coach. Nobody knows more about him. Tunajua tu hiyo story yake ya Bayern Leverkusen na career life yake ya kucheza kama balls, ndio. But for you to convince a player kuja unichezee na huyo player akubali, my friend, it's not easy. But there's another aspect. It's not easy. There's another aspect until tujue real ukweli. Yes. Alikuwa anaofariwa na Arsenal how much money? Versus vis-a-vis what Chelsea is na pia guaranteed minutes pia. Exactly. So kuna pia hizi guarantee. It's the same na Man United. Tulitaka Matthias Fernandes. But Tottenham walioffer more money. Yeah. Yenye Tottenham ilioffer more money. Wale match to press tag yenye West Ham wa demand. Kwa player mwenyewe, player side walimpea pesa yenye ni mingi kushinda Manchester United na offer. So hiyo pia ni convincing pia. Yeah. Ukienda kwa agent, unataka kuambia agent tunapea club tuna match hiyo pesa yenye club inataka na pesa yenye player anataka. So pia kwa Rodgers inaweza kuwa ile happen the same. I feel maybe Arsenal hakuweza ku reach your level yenye Chelsea. Your price tag ya Aston Villa ilikuwa imeset. But pia kuna hizo aspects zingine za Chelsea ni guaranteed atapata minutes because pale Arsenal kuna kina Odegaard na kina nani. So there are too many players wanaweza zio position number 10. But pale Chelsea pia kuna guarantee number 10, maybe Palmer wata switch. Maybe I don't know kama Xabi Alonso anataka kucheza number 2 number 10s. Another cheza 2 10s. Exactly. So Rodgers anacheza 10 na cheza wide. Kuna a lot of nini zenye maybe aliangalia. Alafu pia again umesema tu when you are big you're big. So Chelsea is the biggest club in London. So that's the reason as to why he chose Chelsea. Yeah. At the same time ni vizuri uone Champions League yenye unaambiwangwa uione live hivi kuliko yenye unapewa story ati tutakuja kubeba. So that's the reason as to why pia because imagine akiingia pale kufanya medical ataona Club World Cup, aone Champions League, aone Europa, aone Conference, aone kila kitu. So that's something that tunaweza sema Chelsea walicheza well. The same way to that Arsenal after releasing Trossard to the Besiktas, they had to pull in a new signing. No, wameendea Zolis mazee. Yeah, wamenunua huyo jamaa. So ukiangalia pia huyo jamaa alikuwa na a good season last season.
Yeah. But we don't know if he will match whatever Premier League demands. He had a good season in the Belgian league. So hatujui kama But match. ashaikuwa pia Nottingham Forest, but vitu haziku work out, that's why in Belgium. But hopefully unajua kama club like Arsenal ikienda play kao, maybe kuna kitu ameona pia. Yeah, tujui ni nini. By the talking of transfers, by the way, a lot of has happened kwa hii World Cup season. Manchester pia pale wamesign Tielemans. Yuri Tielemans wali trigger ile release clause. Yeah, 35M. So Aston Villa haikuwa na any option. Ni kumwachilia tu. Ukisha trigger Release clause ni na player mwenyewe pia already alikuwa idha. Alisikia ni Man U hivi akasema hii ni chance. Siwezi wala siwezi ni chance. Alafu bado alisema when Man United calls, you don't think twice. At the same time kuna same na Andre Santos too. Santos pia. Yeah. Lakini ya Santos I can say like it was a good business for Chelsea because Chelsea wako na CDM karibu 4 sahi as we speak. Tuko na Romeo Lavia, tuko na Moses Caicedo, tuko na Isugo, alafu tulikuwa na Santos. So Santos hata James anaweza cheza hiyo position pia. James kuna time alikuwa na fix hapo katikati pia na bado alikuwa anacheza. Wallahi. Seeing that Manchester United Casemiro left, he saw that as an opportunity for him. Alafu pia venye tu umesema pia ataka minutes. Yeah, minutes ndio kitu important kwa player. Lazima ucheze ball. You're a footballer. Unapanda in terms of value. Game yako pia the more unacheza the more unaiva. Yeah, so I think him going to Manchester is a good business for us. Na pia at the same time is a good business for Man U because he's a quality player. But he's one of the best players in Chelsea. Unaelewa? Despite ameenda, I'll still support him mali yako. He's a good player. So ukiangalia it's a good move for him because if Matheus Fernandes angekuja amngembai. So ni vizuri ameenda. Then now Tottenham, because when you're big, Tottenham pia ili break the bank. Ikabai watu wengi hata kuliko hawa Premier League winners. Wale Arsenal is I think wali panic too. Hakuna Arsenal ni shit. Tottenham, let's be honest. Tottenham nao wali panic. Wali panic bro. Let's be honest. There's no way unaweza karibia kuna relegation twice. Aliambiwa before last season iishe. Aliambiwa if you manage to save Tottenham from the relegation, we'll support you every player you want. whatever you want. So that's why wanna buy every player out of desperation. So washa buy defender wa Brighton. Defender wa Bournemouth. Senesi alienda tu free. Hakubai Van Hecke pia alienda. Exactly. And then wamebuy midfield Tonali na Matheus Fernandes. So Tottenham may break the bank. Na bado wanataka Savinho in fact walikuwa wanataka from last season pia. Yeah, so wacha tuongee ukweli. Mnaweza sema ni panic, mnaweza sema sijui nini, but mimi naweza sema Tottenham they know what they know. Because if you're big, you're big. So what if it doesn't work? Let me tell you mbona ita work. Let me give you a reason. Unaona Tottenham after tukiwa hapa last season mlikuwa tunataka Tottenham iteremke, the likes of Kinajibu. Hataki Tottenham survive, tunataka tu West Ham survive. But mimi nilikuwa hiyo side ya Tottenham nikisema I just need this team to survive. Haya wame survive. Now that ume survive, you learn from your mistake. The mistake is that the team sasa in a need a lot of kusukumwa, a lot of manpower. They have a good coach. Somebody like Kolomwani, si amerudi huko kwao PSG. So now tuko na space. Tuanze, tulichukua Robertson from Liverpool free. Tukachukua Marco Senesi. Mbona ni fan watote? Hapana, mimi am a Londoner. Nasema tunachukua. I'm a Londoner. Manzi anaongeleka hivi sote wote. Let me tell you the fact. I love Tottenham more than Arsenal. That's a fact. Arsenal ni shit. So now tukachukua Tonali, tumechukua Matheus Fernandes, you know. And then let's assume they go and take now Savinho. Let me tell you, Tottenham will compete for top 5 next season. Na hiyo nice wadanganyi, mtaona. So wako na Savinho na wako na Kudus the other side. Thank you. Alafu kumbuka Tottenham Madison pia naye anarudi hajakuwa last season yote. Alafu kumbuka akina Kulusevski in fact pia last season yote hajakuwa. Tottenham itakuwa inacheza kama Chelsea 1 week per game. 1 game per week. So when niambie ni aje Tottenham itapigwa na hizo teams. Unajua last time walikuwa na engagement mingi, wanaenda huku sijui wanarudi huku. So tumeacha hao wenye wanataka kuenda waende. So the difference is time. Let's wait and see. So just a matter of time. For me I feel like Tottenham ita surpass mali ilikuwa na watapanda. Na watapanda to that top 5. So the competition will be tough because pia Liverpool wanafaa wajipange. Ile watu wanakaa venye wanakaa ita affect by the way. So every team needs to buy a player. At least ukuwe na kitu kwa transfer window. And I know from the World Cup ikiisha going forward a lot of team will have a rapid transfers that going to happen each and every time between now na August 21st tutakuwa na very busy transfer. Also talking about transfers, Boyz ameamua ku stick na West Ham. Amecommit tu. Ameongeza contract.
So yeye ameamua kuchezea championship. Yeah, but that's a good legendary approach for him. By the way, I love Gerard Bowen. Anajua kitu anafanya. He's not controlled. He does what he feels like. Doesn't control by money. Yeah. Actually, inanipea ile vibe ya at some point Juventus vile walipata na scandal, they were relegated at some point. Wale na Serie B. Serie B. Kuna wasawali so, Alessandro Del Piero alikuwa anatakikana sana na Ferguson. But that guy alikataa akasema this is the team I grew up supporting. Alikufa nayo mpaka aka make sure amerudi. Yeah, so I think sometimes it's legendary kukaa tu mahali umegrow na una grow na wao mpaka unaenda ukienda, unaelewa? So the same ukiangalia on the same transfer window, a lot will happen, sikatai, but pia unafaa ujiulize, now that a lot is happening, we have new coaches, new tactics in EPL yenye itakuja. How will the table be? Will the shift take a place ama tutabaki nao defending champion wakijita defending champion? Unajua? Lazima tuangalie pia. I think it's too early to say. Wacha tu tuone tu venye season itakuwa. But that Wilson alienda. Arsenal wanakuja kwa ligi wakiwa the best team. Honestly. Yeah. I think Wilson pia alienda Bournemouth ama I don't know, something like that. Hizo teams hapo chini ama Sunderland. Yeah, so for me I feel like bado kuna transfer to rumors ati Salah anaweza kuja Chelsea back kumaliza seasons zake. So I don't know, but wacha tuone. But the fact is, if you're not managing yourself in terms of kujipanga, utaona tu moto. Because now remember that other teams will be playing one game per week. Wengine watakuwa wanacheza Champions League, wanarudi Premier League, wanaenda FA. Na it's not too early to say. Naona tukibeba treble. Domestic treble. It's not early to say. Good to dream. Jana Carrick Ball wamelimwa. Wamelimwa na Wrexham mazee. Na funny enough, Carrick Boys wakilimwa, waliweka super signing Santos, wakika Mason Mount. Santos alikuwa na game fit by the way, to be honest. Waliweka Mason Mount, wakapigwa moja tu ya uchungu. Game ilisha. Just funny thing, team mbili chizapo kushinda first 11, so nilikuwa nashindwa nini endelea kwa hiyo game. Vijana wadogo wanajituma kushinda mabuda. Sasa nashindwa ni nini? Baada ya sina tulishinda, tulichapana 7-0 thriller, ilikuwa indo lakini behind closed doors. Yeah, Palma alipiga brace, Joao Pedro hat-trick na pia Estevao 2, alafu pia at the same time kwa kuwa na 2 assists from our new signing. So it's a good energy tukianza hizo pre-season. At least unaanza kufeel team. Kana kupea hope ama inaanza kupea hizo ulcers. Unajua watu wa ulcers tunawajua. But I don't want to say about them much. So wacha tungoje tu the next season when itakuwa, but we hope that itatu entertain because everybody anajipanga kivyake. Yeah, so that's from us unless somebody has something. That's a wrap mazee. Tunangoja tu the World Cup final. Then sasa turudi tupambane na already tushalimwa na Wrexham mazee, so wacha tungoje tu pia transfers pia. I'm excited for the new season by the way, as usual mazee. Yeah, na kuwashawishi especially Manchester United fans na one Chelsea fan anaitwa Kolo, kindly mubai jersey. Penda kuvaa jersey ya timu yako kama Jibu. Hananga jersey. You need to get your own jersey. At least tuwaone ukiteseka wataseka jezi yako na pia wewe ubai mpya sasa. Lazima bro. Unajua baadaye kwa nimekuja ku realize bro, wewe uko na jezi this season kweli bro? Bro, tunataka tuone tunapewa sponsor mgani ni launch. Mnaweza kwanza sponsor kala season bro. Mnapata sponsor season ikienda kuisha mazee. Okay, it's from us the Hood Boys. This is episode 53 mazee. And we out. Like, share, subscribe, reactions zote zikama and we out. See you in the next one mazee. Tap out. Yeah.